students? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma. Good evening, ma. Good evening, ma. So, welcome back to welcome back to Max class. Straight away, we'll just discuss. We are discussing the tangent and normal of the derivatives, right? Yesterday class, I have given you the formulas how to calculate, how to find out the equation of the tangent and the equation of the normal. Okay. So today we'll continue the same thing. Okay. Please take down the next problem. Please take down the next problem. The length of the perpendicular, the length of the perpendicular, the length of the perpendicular, the length of the perpendicular from the origin, from the origin on the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y squared is equals to 0, is equals to 0 at the point 2 comma 2 is at the point 2 comma 2 is okay. So I have told you clearly, I described you, I detailedly explained you that how to find out the tangent. So how to calculate the slope of the tangent and slope of the normal. எல்லாமே நேற்று கிளாஸ்ல அதனுடைய கான்செப்ட்ஸ் முழுவதுமா நம்ம பார்த்துட்டோம். Today we are going to do some problems based on this. Okay, now listen carefully. Here என்ன கேட்டிருக்கானா, the length of the perpendicular from the origin on the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y squared equal to 0. So first of all, you listen this. This is a curve. I told you the tangent means when a line which touches the curve is called tangent. Now listen here. There is a normal which is perpendicular to tangent. Their point of contact is 2 comma 2. We are going to find out the length of the perpendicular from the origin. Your origin is 0 comma 0. I am going to find out the length of perpendicular. Sir, video blur ஆகுது sir. Video ma. இப்போ ஓகே சார். Okay, right. Sir, okay. கொஞ்சம் லென்ஸ் கூட நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன். 1 minute. Okay, ba. Clear இருக்கா? Now it's clear? Yes, sir. Right, ma'am. So now listen here. This is the function. They call it as implicit function. I told you implicit function. How many of you know that the very first class in differentiation, the shortcut method to find out the implicit function? Here we are going to find out the slope of the tangent. Your slope of the tangent is nothing but your dy by dx. So this is called implicit function. I have told you partially differentiating x minus of partial differentiation of x. This whole thing. Differentiating x square will get 2x. Differentiating 2x, x differentiation is 1, y is constant. We have to put y. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் implicit functions? In the numerator, you have to differentiate the whole equation with respect to x, where y treating as constant. Your 2 into x differentiation is 1, y minus 3y square. This becomes constant, therefore the values become 0. Now, differentiating with respect to y. So x squared is 0, 2x into y. We can put simply 2x minus 3y square. So y is the variable now. Minus 6y. So we'll get minus 2x plus 2y divided by 2x minus 6y. Okay, minus 2x divided by 6y. So now we are going to find out this dy by dx at what point? 2 comma 2. இப்போ பாருங்க, இதுல எல்லாருக்கும் புரியுதா? என்ன டவுட் இருக்கா? நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான். Implicit function.
So Sir, can implicit you function ரிப்பீட் பண்றோமா? implicit function அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க டைரக்டாவும் பண்ணலாம். ரொம்ப ஷார்ட்கட் மெத்தட் இதுதான். எப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை எக்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். y கான்ஸ்டன்ட். இப்ப பாருங்க நியூமரேட்டர்ல மைனஸ் முன்னாடி போட்டுறணும். x ஸ்கொயர் பண்ணா 2x. 2xy. y is constant. அப்போ y அப்படியே வச்சுக்கணும். x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1. We'll get 2y. Similarly, in the same way, proceeding in the same way, in the denominator, we have to differentiate with respect to y, treating x as constant. X square constant 0. 2xy. 2x is constant. Y differentiating 1. 3y square. There is minus, therefore minus 6y. Okay. Now you take 2 common. We'll get x plus y. Here I am taking 2 common. X minus 3y. 2 cancel. We have dy by dx. Okay. Your dy by dx equals to x plus y divided by x minus y. Okay. 3y. Now we have to find out dy by dx at the point 2 comma 2. Wherever x comes, you put 2. Wherever y comes, you put 2. 2 minus 3 into 2, which is equals to already munadi minus irukku. About 3 into 2, 6 minus 6. We'll get minus of 2 plus 2, 4. 4 divided by minus 4, which is equals to plus 1. And a minus minus cancel out. 4 divided by 4, which is equals to 1. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. implicit function அப்படின்னா this is called mixture. உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? அன்னைக்கு சொன்னேன், என்ன சொன்னேன்? கிச்சடி தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? எல்லாமே போட்டு தந்துருக்கேன். இப்ப எல்லாமே எக்ஸ் ஒய் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஒரே மாதிரி வந்திருக்கும். அதுதான் கால்ட் அஸ் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன். we can call it as a mixture. அப்ப எல்லாம் கலந்துருக்கும். அப்ப பாருங்க, we have to find out the equation, the slope of the tangent is m. நமக்கு என்ன தேவைன்னா the perpendicular distance from the normal, இல்லையா? சாரி, நான் தப்பா போட்டேன். from the normal, not tangent, இல்லையா? from the normal to the point 0, 0. இந்த லைன் தான் தேவை. இதனுடைய perpendicular. அப்போ I want the length of perpendicular from the normal. For that purpose, I am going to find out equation of the normal. Equation of the normal formula, we have minus y1 by minus m1 into x minus x1. We know the point of contact is 2, 2. Here the slope of the tangent is m. Let us find out the slope of normal. Your slope of normal is equals to minus 1 by m, which is equals to minus 1 by 1, which you can write this as minus 1. Now we can find out the equation of normal. Y minus y1, point is 2, minus 1 into x minus 2, y minus 2, minus x plus 2. You can rearrange this as x plus y minus 4 equal to 0. This is the equation of normal. In the equation of normal, perpendicular கண்டுபிடிக்கணும். From the point 0, 0, origin. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 0, distance வந்து ஃபார்முலா என்னன்னா for c divided by root of a square plus b square. Whenever we want to find out the length of perpendicular from the origin, இல்ல point x1, y1 ல கண்டுபிடிக்கணும்னா இது 10th standardல இருந்தே படிச்சிட்டு வரோம். length of perpendicular ax1 plus by1 plus c divided by root of a square. plus 2ல நிறைய முறை வெக்டார்ல யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, பிளேன்ல இதே மாதிரி மாடல்ல நிறைய இடங்கள்ல இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிருப்போம். எனி டவுட் இன் திஸ்? கோஆர்டினேட் அனாலிட்டிகல் ஜியோமெட்ரில யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, 2 dimensional ஜியோமெட்ரில. புரியுதுங்களா? இதான ஃபார்முலா. கரெக்ட்டா? Do you agree this? Right. So now let us find out the constant. Your constant is minus 4 divided by square root of a square plus a is 1, b is 1, square 1. So modulus of minus 4 becomes plus 4, square root of 2. We'll get 4 by root 2. The answer is 4 by root 2. Una would simplify பண்ணலாம். Taking root 2 multiplying by root 2, we'll get 4 root 2 divided by 2. Otherwise we can get this answer is 2 root 2. Therefore, the length of perpendicular from the origin on the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y squared equal to 0 is 2 root 2. Once again I'll repeat. Okay, ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது. என்ன கேட்டிருக்கானா you should சொல்லுங்கம்மா. சார் ஸ்கிரீன் சுத்தமா விசிபிளா இல்ல சார், ரொம்ப பிளரா இருக்கு. வாய்ஸ் கேக்குதா? எஸ் சார். எஸ் சார். வாய்ஸ் கிளியரா தான் சார் இருக்கு. வீடியோ கிளாரிட்டி கொஞ்சம் பாருங்க. இப்ப பாருங்கம்மா. அட்ஜஸ்ட் Still the same, sir.
இப்போ பாருங்கப்பா, கிளியரா இருக்கா? No, sir. No, sir. No, sir. சார் உங்க நெட்வொர்க் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு சார். ஒரு நிமிஷம் இருங்கம்மா. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வீக்கா சார். சரி, ரைட் ரைட், கொஞ்சம் ஓகே, ரைட்பா. இப்போ கிளியரா இருக்கா பாருங்கப்பா. Yes, sir. நெட்வொர்க் ரைட், ஓகேமா. நெட்வொர்க்கே மாத்திட்டேன்ப்பா, நல்ல சிக்னல் இருக்கு பாருங்க. ரைட். ஸோ ஓகே, ரைட். ஸோ பாருங்க, மறுபடியும் நான் இன்னொரு தாட்டி சொல்லி தரேன் இதை. அப்போ ஃபார் தட் பர்பஸ் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். நவ் இட்ஸ் கிளியர் எவ்ரிபடி? Yes, sir. Video, right? Yes, sir. Right. Okay. So now you find out the slope of the tangent. Slope of the tangent, na rate of change of instantaneous change னு சொல்லுவோம். Otherwise, அப்ப rate of change of derivative. அப்போ the function என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, இங்க function வந்து y, x is variable. இது ரெண்டும் கலந்து இருக்கு இல்லையா? அதனால இதுக்கு பேரு implicit function. This is called a mix of both the variables x and y. So that we are going to find out dy by dx. Whenever the function is given in implicit function, we have to find that I have given the rule minus of partial derivative of x divided by partial derivative of y, which means partial means if we differentiate x, we have to keep the other variable y as constant. Here similarly the same way we are treating x as constant, differentiating y, we'll get dy by dx is minus of x plus y divided by x minus y. The point of contact here is given that 2, 2. I am substituting x is 2, y is 2, we'll get the m is 1. To find the equation of the normal, I want the slope of the normal is called minus 1 by m, which is equals to minus 1. Now you substituting the values of minus 1 by m in the equation, we'll get that the equation of normal is x plus y minus 4 equal to 0. Now the question is, from this normal to the origin, what is the perpendicular distance? This is the thing I am going to find out. The origin is 0, 0. Formula says that modulus of c divided by root of a square plus b square. The c is minus 4, modulus of minus 4, square root of a square is 1, b square is 1. The answer is 2 root 2. Please take down. We'll move on to the next problem. The next problem, finished? Yes, sir.
Okay, take down the next one. The distance between the origin, take down the next one. The distance between the origin and the tangent to the curve. The distance between the origin and the tangent to the curve, y is equals to e power 2x plus x drawn at the point, x is equals to 0. At the point x is equals to 0 is, again I'll repeat the question, the distance between the origin and the tangent to the curve. போன வாட்டி நார்மல் கண்டுபிடிச்சோம், இந்த வாட்டில origin இது tangent, அவ்வளவுதான், ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை. The differentiation தான் இங்க. So now we have to find out the what we call, we have to find out the distance between the origin from the tangent. அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் curve இல்லையா? The curve is like this. Just you find out the point of contact. போன வாட்டி point of contact கொடுத்துட்டான், இங்க வெறும் x is equals to 0 ன்னு கொடுத்துருக்கான். Therefore I can say x is equals to 0. What is the value of y? E power, substituting x is equal to 0 plus 1. Anything power 0 is 1 plus 1 is 0. 1 plus 1 which is equals to 2. Therefore the point of contact is 0, 2. This is called 0, 2. சரிங்களா? இப்போ இதனுடைய perpendicular, that is nothing but the length of a normal perpendicular distance. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், 0, 0ன்றது somewhere here இங்க இருக்குன்னு வெச்சீங்க, இந்த பாயிண்ட் 0, 0 is here. I am going to find out the perpendicular length of this line. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், first equation of tangent கண்டுபிடிக்கணும். Tangentல இருந்து at the point 2, 2 கண்டுபிடிச்சிட்டு distance 0, போன வாட்டி போட்டோம்ல அதே மாதிரி. Now we are going to find out equation of the tangent. For that we want சொல்லுங்க Sir, y equal to e power 0 plus 0 தானே சார் வரும், 0 square. Sorry. Thank you தம்பி. Thanks a lot. Sorry, apologies. Sorry for the mistake, right? So 1, but therefore the point is 0. Thank you very much, Nambi. dy by dx. Now differentiation of e power 2x multiplied by 2. X square will get 2x. Now we know that dy by dx is this part, but we want to find out dy by dx at this point 0, 1. When I put x is equals to 0, this becomes 1, 2. When I put x is equal to 0, your slope is m. What is the equation of tangent formula? Your equation of tangent is what? Y minus y1 is equals to m into x minus x1. Your xy minus y1. What is y1.1? M is equals to 2, x minus 0. We have y minus 1 is equals to 2x, or 2x minus y plus 1 equal to 0. This is called equation of the tangent. From 0, 0. What is the length of perpendicular formula? What we used in the last, the same thing, modulus of c divided by root of a square plus b square. Here your c is 1, root of a square, that is called 4 plus b square 1. Therefore the answer is 1 by root 5. Please take down. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சம்ஸ்ல tangent and normal பேஸ் பண்ணி perpendicular distance கேட்பான், length of perpendicular. Please take down. Any doubt? No, sir. Okay, shall we move on to the next one? Yes, sir. If the point on the curve, the next one, if the point on the curve y squared is equals to 6x. If the point on the curve y squared equal to 6x, nearest to the point 3, 3 by 2 is alpha, beta. Okay, if the point on the curve y squared equal to 6x,
nearest to the point 3 comma 3 by 2 is alpha comma beta, then 2 alpha plus beta is equals to 2 alpha plus beta is equal to. So that is the question. பாருங்க கொஸ்டின் லைன் சிம்பிளா தான் இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ரொம்ப குயிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். y squared equal to 6x nearest to the point 3 by 32 is alpha comma beta. Now y squared equal to 6x means we all know that this is a parabola, open rightward. Yeah, so therefore you can write this as this is called a parabola. இந்த எந்த பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதுன்னா alpha comma beta, the point of இது. So this is called alpha comma, நல்லா கவனிச்சுங்க, nearest distance நாலே that is called perpendicular distance. Always remember that. எப்பொழுதுமே ரொம்ப closest distance nearest distance that is called perpendicular distance. நல்லா கவனிங்க, அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரைட்டா போட்டேன். From this point 3 of 3 comma 2 nearest to the point alpha comma beta. The question இதுதான் கொடுத்தா nearest to the point is 3 comma 3 by 2 to alpha comma beta. Now the tangent பாருங்க, இதுதான் tangent. கொஸ்டின்ல ஒண்ணுமே கொடுக்கலாமா? If the point on the curve y squared equal to 6x nearest to the point 3 comma 3 by 2 is alpha comma beta. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுமா தேவை? இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கிறது 3 comma 3 by 2, இந்த பாயிண்ட் பாராபோலால இருக்கிறது alpha comma beta. எப்படி நான் டான்ஜென்ட் சொன்னேன்னா, ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னா அது நார்மல், அதுக்கு நேரா பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும் அந்த லைன்னா அது டான்ஜென்ட். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ அம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் what is the equation of the tangent அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -1. இப்போ அதை தான் இங்க செய்ய போறோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் here it is given that y squared equal, டயகிராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால அந்த 3/2 எடுத்த அந்த பாராபோலால இருக்கிற பாயிண்ட் பேரு ஆல்பா கமா பீட்டா. So according to the question, I have drawn the diagram. Now let us go for how to find out the slope of the curve. Y squared equal to slope. நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. Y square differentiate பண்ணா we'll get 2y dy by dx which is equal to 6. And 2, we want to find out dy by dx. 6 it will go 3 times, 3 divided by y. This is called dy by dx. Now at what point? It is on the point alpha comma beta. I want to find out the slope of the tangent at what point. That is called a point of contact. அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க, closest nearest point alpha comma beta. பாருங்க, the point on the curve y squared equal to 6x nearest to the point 3 comma 3 by 2 is alpha comma beta. Here alpha comma beta is the nearest point. Therefore your d is equals to at what point? Beta -3 by beta. Say this is called m. Say this is called slope. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, நல்லா கவனிங்க, அடுத்து இன்னொரு ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து நான் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா நான் ஏற்கனவே போன லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் நேற்று சொன்னேன். If any two curves or lines are parallel, the slopes are equal அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? இங்க பாருங்க, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் மைனஸ் வராதீங்க, வெறும் 3/5 தான் வரும் இல்லையா? 3 by beta. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? ஸ்லோப் ஆஃப் these two curves. ஸ்லோப் ஆஃப் இது p ன்னு வெச்சீங்க, இது q ன்னு வெச்சீங்க பாயிண்ட். ஸ்லோப் ஆஃப் pq 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா beta -3/2 divided by alpha -3. What is that? So beta -3/2 alpha -3. Okay, so we'll get the another slope is called beta -3/2 alpha -3. இதுவும் ஸ்லோப் தான் இல்ல? இதுவும் ஸ்லோப் தான். இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் உடைய ஸ்லோப் ரைட்டுங்களா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்லோப்பினுடைய இது வந்து நமக்கு என்ன சொல்றோம்னா nearest to the digit. அப்போ இதுவும் ஸ்லோப் தான். I can say this is also slope. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா we'll get 3 by beta is equals to beta -3/2 divided by alpha -3. Cross multiplying we'll get 3 alpha -9 is equals to beta square -3 beta divided by 2. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா
at last what we'll get அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது we have 6 beta. So simplification cross multiplying எல்லாம் பண்ணி எடுத்து வந்தீங்கன்னா we'll get minus beta. Sorry, இது தப்பா போட்டோம், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் இல்லையா? இது வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மலா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து -1/m. அப்போ which is equals to -3/beta. இதுவும் அதே போல ஸ்லோப் ஆஃப் PQனா ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல். இதுவும் ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் தான், இதுவும் ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல். இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். -3/beta is equals to beta minus 3/2 alpha minus 3. When we simplify, நான் சொல்றது okay sir. Right, -1/b na minus beta by b. Sorry, minus beta by 3. So which implies minus beta by 3 is equals to 2 beta minus 3 divided by 2 alpha minus cross multiplying. Minus beta into alpha minus 3 is equals to 3 into beta minus 3/2. So now we cross multiplying minus alpha beta plus 3 beta is equals to 3 beta minus into minus 9/2. So plus 3 beta minus 3 beta is cancelled. Yeah, plus 3 beta minus 3 beta is cancelled. Correct? Okay. So now we have minus alpha beta equals to minus 9/2. Minus minus cancel. From this beta we can get 9 divided by 2 alpha. Your beta is equals to 9 divided by 2 alpha. இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல y squared equal to 6x இல்லையா? At what point? Alpha comma beta. At alpha comma beta, this value becomes y squared equal to 6x இல்லையா? This becomes beta square equal to 6 alpha. But we know that beta is equals to 9/2 alpha. அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணா 81 divided by 4 alpha square. கரெக்ட்டுங்களா? பீட்டாக்கு பதிலா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? in terms of alpha ல 9/2 alpha. We can squaring will get 81 divided by 4 alpha square, which is equals to 6 alpha. Cross multiplying 6 4s are 24. 24 alpha cube is equals to 81. Your alpha cube is equals to 81 divided by 24. 81 divided by your alpha cube is equals to 81 divided by 24. இப்போ இது எப்படி போடலாம் தெரியுங்களா? 3ல டிவைட் பண்ணா 27, இது 3ல டிவைட் பண்ணா 8. அப்ப alpha is equals to cube root of 27/8. Cube root of 27 is 3. Cube root of 8 is 2. From this we have found out the alpha is equals to 3/2. Alpha is equals to 3. அதுதான் கொஸ்டினே அதுதான். என்ன கேட்டிருக்கான்? If the point on the curve y squared equal to 6x, the nearest to the point 3/3/2 is alpha comma beta, then 2 times of alpha plus beta is equals to. அப்ப alpha கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ஈஸியா பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாமா? Your beta square is equals to 6 alpha. 6 into 3/2, which is equals to 3 times your beta square is equals to 9. Therefore, beta equals to 9. We have found out the value of alpha and we have found out the value of beta. Your beta is alpha is 3/2 and beta is beta equals to 3. Thank you very much. Beta equals to 3. Now 2 times of alpha plus beta, which is equals to 2 times of your alpha is 3/2, your beta is 3. So now you simplify 2 times of 2, 3 plus 2 3s are 6, 2 cancel, 3 plus 6 which is equals to 9. Therefore the answer is 2 into alpha plus beta is equals to 9. Once again I'll repeat. Again please listen carefully. I'll give you time to take down the problem solution of this. Now please listen that. It is given that the point on the curve y squared equal to 6x, which is nearest to the point 3/3/2 is alpha comma beta. Then 2 times of alpha plus beta is equals to. Whenever the nearest means we have to find out the perpendicular distance. Our curve இருக்கு, this is seems to be a parabola open rightward. The point is that is called alpha comma beta. If you want to put the nearest point, we have to take the perpendicular. அப்ப இந்த இடத்துல perpendicular நேரா ஒரு அதுக்கு நேரா ஒரு லைன் டச்சா இருக்கும், that is called tangent. அப்போ எனக்கு இதனுடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். எதனுடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும்? P க்கும் Q க்கும், that is called slope of the normal. Here இந்த லைனை கண்டுபிடிச்சா that is called slope of the tangent. Slope of the tangent கரெக்ட்டா, that is nothing but rate of change. That is nothing but differentiation. Here it is given y squared equal to 6x. From that I am finding out dy/dx. The point of contact is given that alpha comma beta. Therefore the slope of the tangent is 3/beta.
Here, the slope of the normal we can easily find. How? Using the 2-point formula. Beta minus 3 by 2 divided by alpha minus 3, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now I am going to find out equation of the normal. That is perpendicular. That is minus 1 by m. We'll get minus beta by 3. Comparing this two, because இதுவும் slope of the normal தான், இதுவும் slope of the normal தான். ரெண்டுத்தை compare பண்ணலாமா? Compare பண்ணும்போது we'll get beta is equals to 9 by 2 alpha. Go back to the first curve. The given equation y squared equal to 6x. At alpha comma beta, the equation becomes beta square equal to 6 alpha. Your beta value is 9 by 2 alpha. From that, we are getting alpha is equals to 3 by 2. When alpha is equals to 3 by 2, substitute in beta square equal to 6 alpha, we'll get beta square equals to 9 and beta equals to 3. If என்ன பண்ணிட்டோம், alpha கண்டுபிடிச்சிட்டோம், beta கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எடுத்துட்டு போய் substitute பண்ண, we'll get the answer is 9. Please take down. Any doubt? ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதெல்லாம். Please take down quickly. சார் ஸ்லோப் ஆஃப் PQ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சார் யூஸ் பண்ணீங்க? நம்ம ஸ்லோப் ஆஃப் தி அந்த ரைட் சைடு சார் ஸ்லோப் ஆஃப் PQ slope formula for 2-point formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ஓகே சார். Let a curve, the next problem, next one. Shall I rub this? Let a curve, please take down. Let a curve let a curve, next one, let a curve y is equals to f of x. Let a curve y equals to f of x pass through the point 2 comma log 2 log base c to the whole square and have slope 2y divided by x log base c x, x log base c x for all positive real value of x, for all positive real value of x, for all positive real values of x. Sir, can you repeat, sir? Okay, let a curve y is equals to f of x pass through the point 2 comma log base c2 the whole square having a slope 2y divided by x log base c x for all positive values of x, for all positive values of x, then the value of f of e is equal to, then the value of f of e is equal to okay.
Please take down. That a curve y is equal, listen carefully now, please get into the problem, that y is equals to f of x, there, passes through the point 2 comma log base c2 and having a slope 2y divided by x log x for all positive real value of x. Okay, then the value of f of c is equal to, now listen here, it is given that the slope is given. Here the slope is given that 2y divided by log log base x. Yeah, log x log base x, base x. So now it is given that your dy by dx is equals to 2y divided by x log base x. X log base x. That is called your dy by dx. இல்லையா? இப்போ நல்லா கவனிங்க, இங்க இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் போனோம், அதுல இருந்து நம்ம இதை கொண்டு வர போறோம். இது வந்து ஸ்லோப் கொடுத்துட்டாங்க, dy by dx equals to, ஆக்சுவலி இது வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் இல்ல, நம்ம அதை ஃபியூச்சர்ல கூட போடலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இப்போ வந்து இது டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பரவாயில்ல, நீங்க ஏற்கனவே வந்து போட்டதுனால போட்டுருவோம். இப்போ இது என்ன பண்ணோம்னா, dy divided by y is equals to 2 times of dx divided by x log base cx. இப்போ இது வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம பின்னாடியே போடலாம்ப்பா. இப்போ நான் இந்த ப்ராப்ளம் தவறா போட்டு நம்ம ஃபியூச்சர்ல போடுவோம் இன்டகிரேஷன் அண்ட் ஃபார்முலால. இப்போ நவ் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்டு இன்க்ரீசிங் அண்ட், அது பின்னாடி போடுவோம், ஏன்னா இன்டகிரேஷன் முடிச்ச பிறகு போட்டா நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? அதனால அந்த சம் வேண்டாம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் தான் இது, ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. ரெண்டுமே டிஃபரன்ஷியேஷனும் இருக்கும், இன்டகிரேஷனும் இருக்கும். அது டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல போடுவோம், அதனால நெக்ஸ்ட் போடலாம். இப்போ நீங்க இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, what is increasing and what is decreasing function? Please take down the heading as increasing and decreasing function. First, increasing decreasing function வந்து a function f of x increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமா நீங்க தயவு செய்து கான்செப்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி நான் ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம் போட்டா கூட போதும், யூ கேன் சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் யூசிங் த கான்செப்ட். a function f of x, a function f of x is said to be increasing or strictly increasing போடுங்க. strictly increasing if x2 greater than x1, this implies f of x1 is greater than f of x2. So உங்களுக்கு நல்ல டயகிராம் போட்டு ஒரு கிராஃப் போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா புரியும். ப்ளீஸ் தயவு செய்து கவனிங்க. I want everybody to listen. Everybody, come on, please. So this is the 0 point. I am drawing one increasing curve. So suppose this is called the increasing curve. பாருங்க, increasingனா it will go on increasing. ஒரு ஸ்டெப்லயே அது இதுவாகாது, ஸ்லாக் ஆகாது, அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். பாத்தீங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், 2 பாயிண்ட் எடுக்கிறேமா. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் x1 அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், x2ன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். நீங்க வேணும்னா டேக் x3 ஆல்சோ. இப்போ இந்த எல்லா பாயிண்ட்லயும் பாருங்க இது இன்க்ரீசிங்கா இருக்கு. இது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல குறைவா மார்க் எடுத்துருப்பான், +2ல அதிகமா எடுப்பான். சில சமயம் இன்னும் உங்களுக்கு பார்த்துன்னு வச்சுங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷன் ஒரு 60 மார்க்ஸ் எடுத்துருப்பார், ஆஃபேல் எக்ஸாமினேஷன் 70 மார்க்ஸ், அப்புறம் காமன் எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 80 மார்க்ஸ். அப்போ அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, குறையவே இல்லை. 60, 70, 80, 90 அப்படியே போகுது இல்லையா? திஸ் இஸ் கால்ட் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். அப்போ பாருங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் இது வந்து f of x1 சொல்லலாம், இது வந்து f of x2 சொல்லலாம், இது வந்து f of x3 தரலாம். இந்த 3 இன்டர்வல்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா the points are increasing. x1 அப்படின்னு சொல்லும்போது x1னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னு வச்சீங்க, f of x1 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாரு. at second term x2, f of x2, third term f of x3. இந்த all the 3 points வந்து எப்படி இருக்கும்னா
இன்க்ரீசிங்ல இருக்கு. அதனாலதான் இது ஃபங்க்ஷன். எப்போ x2 ஓட x1 சின்னதா இருக்கணும். x2 is greater than x1, then we can say f of x1 is greater than f of x2. Okay, f of x1 is greater than f of x2. Please remember this. பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போற ஒரு சில விஷயங்கள் டிஃபரன்சியேஷன்ல வரும்போது ஜென்ரலா சொல்றேன். இதுதான் வந்து இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனுக்கான இது. இப்போ இதே சமயம் இதே போல இன்க்ரீசிங்ல இது நான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் சொன்னேன். ஏன் தெரியுமா? which is called f of x1 is greater than x2. இப்போ இன்னொன்று இருக்கு வெறும் இன்க்ரீசிங். ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ். இது புரியுதா உங்களுக்கு? இன்க்ரீசிங்னா எவ்ரி இன்டர்வல்ஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீசஸ். பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம், ஆஃப் ஏலி அண்ட் அப்படியே போனீங்கன்னா this is increasing. So this function is called increasing function. அப்ப f of x1 is always greater than f of x2. இப்போ இன்னொரு கேஸ் எடுக்கிறேன் பாருங்க. இதே இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் தான். இப்போ பாருங்க இங்க இருந்து இன்க்ரீசிங் ஆயிட்டே இருக்கு ஃபங்க்ஷனு. ஒரு பர்டிகுலர் இதுல பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே யூனிஃபார்மா இருக்கு, ஸ்டாக் ஆயிடுது, திரும்பி அப்படியே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த பர்டிகுலர் இதுல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இது ஈக்குவலா இருக்கணும். இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா x1 சொல்றேன், இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னா x2 சொல்றேன், இந்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா x3. இப்போ x1 பாயிண்ட்ல பாருங்க, x1க்கும் x2 பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் ரொம்ப ஈக்குவலா இருக்கு, சேமா இருக்கு. ஆனா மறுபடியும் அது வந்து என்ன ஆயிடுது, இட் வில் இன்க்ரீசிங், அகைன் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங். புரியுதுங்களா? அப்ப இதுக்கு பேர் தானா திஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் பட் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்னா இது தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். இது எந்த பாயிண்ட்ல டிகிரீஸ் ஆகல. ஆல் த இன்டர்வல்ஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் பட் சம் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் த வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்ப என்ன சொல்லலாம், if it is the function is increasing, f of x is increasing, your x2 greater than x1, this implies f of x1 is greater than or f of x2. வெறும் greater than சொன்னா strictly increasing, greater than or equal to சொன்னா that is called a increasing function. Okay, now we'll see the decreasing function. We'll move on to அதே அதனுடைய reverse பண்ணிட்டீங்களா? We'll move on to the next one. A function f of x is to be strictly decreasing. Strictly decreasing. Okay, f of x is strictly decreasing. If it is strictly decreasing, your x2 is greater than x1. This implies your f of x1, if a f of x2, sorry, your f of x2 is less than or equals to, if f of x2 is less than or equals to, f of x1 தானே சார் வரணும். f of x1 அதுல முன்னாடி தப்பா போட்டோம். சாரி, தயவு செய்து அதை மாத்தீங்க. பாயிண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் f of x2 is greater than f of x1. நான் தவறா போட்டேன், லெஸ் தென் கிடையாது. அதே போல f of x2 பாயிண்ட மாத்தி போட்டுருப்பேன் இன்டர்வல்ல. x2 is less than or equal to f of. Please kindly change. செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் தானே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்லில 60 மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தா ஹாஃப் இயர்லில 70 மார்க்ஸ் எடுக்கணும்ல. அப்ப 70 தானே கிரேட்டர் than 60. நான் ராங்கா இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டேன், சாரி. your f of x2 is greater than f of x1. your f of x2 is less than or equal to, less than மட்டும் இருந்தா தான் strictly f of x1. பாருங்க, this is called decreasing function. அப்ப decreasing functionனா மேல இருந்து கீழ் நோக்கி வருது இல்லையா? இப்போ சில பேர் பாத்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நல்ல மார்க் எடுத்திருப்பான். 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல வெரி ஹை மார்க், 90% மார்க் எடுத்திருப்பான். 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தோடனே அது 80% மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு அப்படியே வர வர பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இல்ல, இப்படியே வருதுன்னு வச்சுங்க வேல்யூ. இப்போ நம்ம 2 பாயிண்ட்ஸ் நான் இங்க எடுத்துக்கிறேன். ஒரு பாயிண்ட் x1, இந்த பாயிண்ட் இல்ல, இந்த பாயிண்ட் வந்து x2. இது 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல எடுத்த மார்க், இது 12th ஸ்டாண்டர்ட். நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் 10th ஸ்டாண்டர்ட் நல்ல மார்க் எடுப்பான், 490 495. பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி புவர் மார்க். சில பேர்லாம் ஃபெயிலா கூட ஆயிருக்கான் பிளஸ் 2ல. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அப்படியே டிகிரீசிங் ஆயிட்டே வருது. எந்த பாயிண்ட்லயும் அது வந்து கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை. ஸோ யூனிஃபார்ம்லி இட் இஸ் டிகிரீசிங். அப்போ இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன். பாருங்க, x1 is greater than x2, பட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் f of x2 80ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு போயிடுச்சு, இது மைனஸ் சம்பாரல்ஸ் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இல்ல. அப்போ இது வந்து குறைஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது. அப்போ இந்த இது வந்து என்ன பண்ணுது, எப்போலாம் உன்னுடைய இன்டர்வல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ 10th இருக்கிற, 11th இருக்கிற, 12th இருக்கிற யுவர் மார்க்ஸ் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன். வெறும் டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன்னா இதே கர்வ் தான், இப்படி வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல திரும்பி என்ன போயிட்டு இப்படி போகும். ஸோ திஸ் கர்வ் இது வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இந்த வேல்யூஸ் இது x1 இது x2ன்னு சொன்னா இந்த வேல்யூல சேமா இருக்கு.
அப்போ your f of x2 is less than or equal to f of x1, then it is called decreasing function. This is called a strictly decreasing function. இப்ப 4 விஷயம் சொன்னேன். strictly decreasing சொன்னா your f of x2 is greater than f of x1. வெறும் increasing சொன்னா your f of x2 is greater than or equal to f of x1. strictly decreasing means your f of x2 is less than f of x1. Your strictly decreasing means f of x2 is less than or equals to f of x1. So these are the 4 things you have to keep it in your mind in increasing and decreasing. இத தவிர்த்து இது increasing ஆ இருக்கட்டும் decrease ஆ இருக்கட்டும், அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மினிமம் வரும். இது எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா we have a critical points. We have a critical points. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன், டிஃபரன்ஷியேஷனை யூஸ் பண்ணி. அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டோமா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி பாருங்க. if x greater than 0, f of x is decreasing function, sorry, increasing function, is increasing function, then your f dash of x is greater than 0. With respect to differentiation, நான் சொல்றது, your f of x is decreasing function. If f of x is a decreasing function, then you have to say your f dash of x is less than 0. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை மறைக்கவே கூடாது. f dash of x greater than 0 இருந்தா அந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் increasing function. f dash of x is less than 0 வந்தா அந்த ஃபங்க்ஷன் பேரு increasing function. நம்ம எப்போதுமே இப்ப இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டுப்போம், இது increasing, இது வந்து decreasing, ஏரோ மார்க்க above arrow வந்து increasing, below arrow வந்து decreasing. இப்போ now listen carefully. இப்போ நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்டர்வல்ஸ் இப்போ வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ், வாட் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா the critical points. அப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லும் போது என்ன தெரியுமா சொல்லணும், இட்ஸ் a collection of points inside the interval. இப்போ சப்போஸ் பாருங்க, your f of x is equals to அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. You have to put f dash of x is equals to 0. When I put f dash of x equal to 0, we might get x equals to values. And also f dash of x சொல்லும் போது x க்கு சில வேல்யூ வரும், அல்லது f dash of x is not defined ன்னு வரும். அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா, சப்போஸ் நான் வந்திருக்கேன் f dash of x is equals to will get divided by x square minus 1 அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சு. We have x square minus 1 divided by x. இப்போ இதனுடைய ரூட்ஸ் which is equal to 0 ன்னு போட்டீங்கன்னா we'll get x square minus 1 equal to 0, which we have x plus 1 into x minus 1 equal to 0. Therefore x equals to minus 1, x is equals to 1. இது ரெண்டுமே called as critical points. அது இல்லாம இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு பேர் என்ன தெரியுமா, x 0 ன்னு போட்டீங்கன்னா என்ன, இது undefined. x உடைய வேல்யூ 0 போட்டா this is called infinity. அந்த பாயிண்ட்டையும் சேர்த்துக்கணும். இது பேருக்கு தான் critical points. You have to consider, you have to include, அதுதான் சொல்றேன். It is a collection of points inside the intervals for which f dash of x equal to 0 and also undefined. அப்ப நீ என்ன பண்ணணும், which is equals to f dash of x 0 or undefined. This is called critical points. இதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு, பேரு கால்னதுன்னா turning points. அப்ப மனசுல என்ன அர்த்தம்னா, let us take the curves. ஒரு சைன் கர்வ் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். இதுதான் சைன் கர்வ், எல்லாருக்கும் தெரியும், இதுதான் சைன் கர்வ். அப்போ வாட் இஸ் த டர்னிங் பாயிண்ட் ஏன் சொல்றது தெரியுமா, சில பேர் நல்ல டாப்ல போயிட்டே இருப்பாங்க பாருங்க, இந்த சைன் கர்வ் பாருங்க, நல்ல டாப்ல போதா, இந்த பர்டிகுலர்ல வந்த பிறகு இட் வில் கெட் டவுன். சில பேர் நல்ல டாப்ல போயிட்டே இருப்பான், ஒரு பீக்ல வரும்பொழுது மறுபடியும் கீழே அப்படியே டவுன்ல வந்துடும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் டர்னிங் பாயிண்ட். சரிங்களா, அப்ல இருந்து டவுனுக்கு வந்துட்டான், மறுபடியும் அகைன் ஒருத்தன் டவுன்ல இருந்துட்டே இருக்கான். பாருங்க, இது வந்து டவுன் மூவ்மெண்ட். இப்ப இதே இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது அப்ல போறான், இந்த பொசிஷன்ல இருந்து இந்த பொசிஷன் வரைக்கும் வருது பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேரு டவுனிங் பாயிண்ட். பாத்தீங்களா, இந்த நான் டார்க் லைன் பண்றேன் பாத்தீங்களா, இது டவுன். அதே போல டவுன் டு அப்வர்ட், பீக்குக்கு போயிட்டாரு. இப்போ எப்பெல்லாம் டவுன் டு பீக் அப்போவும் அபவ் டு டவுனும் இஸ் கால்டு டர்னிங் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் டவுன்ல இருந்து அப்வர்டுக்கு போறாரோ, அப்வர்ட்ல இருந்து டவுனுக்கு போதோ, தட் இஸ் கால்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இங்க ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க x1, இங்க ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க x2, இங்க ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க s3. These are called as turning points or critical points. Always remember that. அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் த இன்டர்வல் a, b. I am just taking, இப்போ நான் ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கேன் a, b ன்னு வச்சுங்க தம்பி, a, b. I have a, b. இப்போ பாத்தீங்கன்னா
இந்த a, b அப்படின்ற இன்டர்வல் எங்க இருக்கும்னா கண்டிப்பா -∞ to ∞ நடுவுல இருக்கும். இதுக்கு பேர் என்னன்னா வேவி கர்வ்னு பேரு. We can call it as a wavy curve. Now we can say we can take the 2 points a, b. So we can separate it into 3 intervals. First interval is -∞, a. The second interval is a, b, and the third interval is b, infinity. Listen carefully. This is the very, very important concept which is useful for increasing and decreasing function. Once any student, if you know this wavy curve, then it is increasing and decreasing. How to find out the increasing point and intervals and decreasing intervals very simply. Now நான் என்ன பண்றேன், here it is positive values, here we have minus values, here we have positive values. இதெல்லாம் எதனுடைய values? f dash of x உடைய value. I already told you, if f dash of x is greater than 0, that function is called increasing function. அப்ப எந்த இடத்துல increasing இருக்கு? -∞ to a, b to infinity. அப்ப இந்த ரெண்டு இடங்கள்லயும் increasing function இருக்கு. அப்ப increasing function, அதாவது above here ன்னு போடுவோம் சிம்பல்ல, -8, ∞, a union b, infinity. This is called the intervals under increasing function. அப்ப ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு, less than 0. அப்ப that particular point is called decreasing. This is called differentiation. எந்த ஃபங்க்ஷன்? a, b is decreasing function. This is the way to find out how to find out the increasing and decreasing function. Increasing சொன்னா f dash of x வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கணும். Decreasing means f dash of x is negative. So this is the way how to find out the intervals of increasing and decreasing function. I have teach you the critical point, strictly increasing, strictly decreasing, increasing and decreasing function, and also using the differentiation. These two are very, very important. Please take down. Now we are going to do some problems. We got to the maximum minimum. இதே critical points அங்கேயே வரும். சரிங்களா? critical points or turning points. அப்ப critical points சொன்னா f dash of x 0 போடும்போது அதனுடைய வேல்யூ எடுத்துக்கணும். Undefined value இருந்தா we have to take that point also. That is why we call it as collection of points inside the interval for which the function is given. Now you take down the problems. Finish. Please take down. Concepts are remembered. Any doubt? I'll give you 2 minutes time. Please. Any doubt? No, sir. Okay. We'll do some problems. So before we are going to resolve, there is one thing we have to discuss. Is called monotonic. Monotonic. Oh, monotonic abina. What is the meaning of monotonic? Some cases la monotonic ன்னு சொல்லுவாங்கல. நம்ம 12th standardல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். Can anyone tell me what is monotonic? Yeah, why we call it as monotonic? Okay, why we call it as monotonic? Why we call it as monotonic? உங்களதான் கேக்குறேன். Monotonicனா என்ன? What is the meaning of that? It is called single. Okay, monotonic means single-handed. அப்போ இதை எப்படி சொல்ல தெரியுமா? What is called as monotonic function? Whether the function is either increasing nor decreasing. Whether it is called either increasing nor decreasing. சரிங்களா? இதுக்கு பேர் தான் monotonic. Monotonicனா this is called single-handed. ரெண்டுமே வராது. ஒன்னு இன்க்ரீசிங்கா இருக்கும் அல்லது டிக்ரீசிங். அதுதான் சொல்லுவான். இது monotonic அப்படின்னு சொன்னா whether it is either increasing, or decreasing, then it is said to be a monotonic function. So I'll give you an example. Let us take the sine curve. Sine எங்க இருந்து சார் ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0 to pi. இப்போ இது வந்து 0 வேல்யூ, π/2ல மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கும், 0ல மினிமம் வேல்யூ இருக்கும். மறுபடியும் இந்த இடத்துல வரும்போது அது மினிமம் வேல்யூ ஆகும். அப்போ ஒரு ரெவல்யூஷன் சொல்லும் பொழுது இப்போ இங்க 0 to pi. நல்லா கவனிக்கணும். I want everybody to listen here. This is one of the very important concept. Monotonic means what?
now our question is in the interval 0 comma pi whether it is a monotonic, whether the function f of x is equal to sin x is a monotonic. This is a sine curve. In 0 to pi the function f of x sin x என்றது monotonic whether it is monotonic, the f of x is monotonic. நம்ம இதுதான் டெஸ்ட் பண்ண போறோம். பாருங்க இங்க இருந்து எல்லாருக்குமே டயகிராம பார்க்கும்போது தெரியும் it will increase. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் this is called critical point. X is equals to pi by 2. இங்க போட்டுங்க x is equals to pi by 2 is called critical point. Pi by 2 க்கு பிறகு automatically இது decreasing. அப்போ 0 to pi by 2 this is called an increasing function. Pi by 2 to 0 pi this becomes decreasing function. அப்போ இந்த y equal to sin x ல என்ன இருக்கு? Both decreasing and increasing takes place. கரெக்டா? Is it right? Both increasing and decreasing takes place. ரெண்டுமே இருக்கு. அப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா இது this is not a monotonic function because both we have neither decreasing nor increasing. அப்போ ரெண்டுமே இப்போ ஒருவேளை நான் இப்போ சப்போஸ் ஒரு கர்வ் இருக்குன்னு வச்சுங்க, we have taken இப்போ ஒரு கர்வ் இப்படி போகுது, ஜென்ரலா இப்படியே போயிட்டே இருக்கு இந்த கர்வ் இன்க்ரீசிங்ல ஃபங்க்ஷன்லயே போகுது. அப்போ எங்கேயுமே இது டிகிரீஸ் ஆகல. நான் ஏற்கனவே ஒரு கர்வ் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, இட் வில் கோ ஆன் அப்படியே இன்க்ரீசிங்லயே போகுது. அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் நான் சொன்னா இட்ஸ் மோனோடானிக் ஃபங்க்ஷன். வெதர் இன்க்ரீசிங்கா இருக்கணும் அல்லது டிகிரீசிங்கா இருக்கணும், அப்போதான் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் மோனோடானிக். இப்போ ரெண்டுமே வந்தா இட் இஸ் நாட் அ மோனோடானிக். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் f of sin x at 0, pi is not a monotonic function. இதெல்லாம் நான் ப்ராப்ளம் போட மாட்டேன். இதுதான் கான்செப்ட். உங்களுக்கு கிளியரா டயகிராமோட சைன் கர்வோட போட்டு சொல்லிட்டேன். இஸ் இட் ரைட் ஆர் ராங்? கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ திஸ்? மோனோடானிக்னா புரிஞ்சிருச்சா? ரைட், ப்ராப்ளம் போடலாம். இப்போ now we'll go to the problem. Please take down. If the function இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளமே போடுறேன். ஒருவேளை தெரிஞ்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு, தெரியாதவங்க தயவு செய்து கவனிச்சீங்க ப்ளீஸ். எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். This is the first problem. If the function f of x is equals to, if the function f of x is equals to kx cube, f of x is equals to kx cube minus 9x square plus 9x plus 3 is monotonic increasing, is monotonic increasing in every interval, in every interval, then the value of k is, that is the question. இப்போ பாருங்க இதே போல சம்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். இது வந்து காமனா நான் போடுறேன். ப்ரீவியஸ் இயர்ல இதே போல ஒரு கொஸ்டின் எப்படி டெக்னிக்கலா கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் சம் போட போறேன். Now it is given that your f of x is monotonically increasing. You have to find the value of k. இங்க ஏன் இந்த விஷயம் சொல்றேன், உங்க எல்லாரும் இன்க்ரீசிங்னா f dash of x is greater than 0. Everybody knows that. So therefore you all know that, right? F dash of x differentiating will get 3kx square minus 18x plus 9. This is called your f dash of x. But now we have to put நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த இன்டர்வல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட வேல்யூ f dash of x greater than 0. அப்போ it is increasing functionனால கண்டிப்பா என்ன சொல்லலாம், it is greater than 0. அப்போ this value is greater than 0. இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு தம்பி? பாத்தீங்கன்னா this is of the form quadratic equation ax square. இந்த விஷயம் தான் நீங்க கவனிக்கணும்னு சொன்னேன். is greater than 0. இது பேரு inequality in quadratic equation. நல்லா கவனிச்சீங்க. If any function ax square plus bx plus c equal to quadratic equation is greater than 0, its discriminant is also greater than or equal to 0.
His discriminant is greater than 0 இருந்தா its discriminant is also greater than or equal to 0. Discriminant is greater than or equal to 0. And one more thing, the coefficient of x is also greater than 0. ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். A greater than 0 and del is greater than 0. இது வந்து greater than 0 இருந்தாலும் சரி, less than 0 இருந்தாலும் சரி, your A is greater than 0. அதுல மாறாது. இங்க இது less than 0 இருந்தா இங்கேயும் less than or equal to 0 இருக்கும். இங்க greater than 0 இருந்தா what is the discriminant formula? B square minus 4AC equal to 0. Now from this இங்க A ன்றது என்ன எடுக்கலாம்? 3K and B ன்றது என்ன எடுக்கலாம்? minus 18. C is equals to 9. இங்க A equal to 0 னா 3K greater than 0. Your 3K is greater than 0. கரெக்ட்டுங்களா? 3K is greater than 0. அடுத்தது எனக்கு கேட்டிருக்கான் find the values of K. Find the value of K. B equals to minus 18. இதுல substitute பண்ணலாமா? B square which is equals to minus 18 the whole square minus 4 into A 3K into 9 equal to 0. 18 square, yeah, which is equals to minus 320. Three 24. 324. 324 minus எவ்வளவு மாறுது? 4 3s are 12, 12 9s are 108. பாருங்க 9 3s are 27, 27 4s are 108. 108 equal to 0 minus 108K. Sorry, இது வந்து equal to இல்ல, greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Greater than or equals to minus 324. So we have minus 108 minus அப்போ இது வந்து 3 times போகும். 108 வந்து 3 times minus minus cancel. Your K is greater than or equal to 324 by 108 which is equals to 3. Therefore I can say K வந்து greater than or equal to 3 and 3K is greater than or equal to 0. சரிங்களா? அப்போ நல்லா கவனிங்க, what is the K value? அப்போ K உடைய வேல்யூ வந்து greater than or equal to 3 இருக்கு இல்லையா? இன்னொரு வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா 3K is greater than 0. We can say K is greater than 0. அப்ப K வந்து greater than 0 தான் இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து K is greater than or equal to 0 ன்னு இருக்கு இல்லையா? K greater than or equal to 3. அப்ப நம்ம வேல்யூஸ் எப்படிமா சொல்லுவீங்க? வேல்யூஸ் எப்படி தெரியும்? greater than 0 ன்னு இருக்கு, greater than 3 ன்னு இருக்கு வேல்யூ. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்? ரெண்டுமே காமன். அப்ப therefore நான் சொல்லலாம் great சொல்லுங்க. How can you write the intervals? பாருங்க K is greater than 0 இல்லையா? அடுத்தது வந்து K is greater than or equals to 3. ஓகேவா? இது ஒரு பக்கம். இது வந்து K is greater than or equal to 0. அப்ப ரெண்டுமே காமனா இருக்கிற இடம்னா K equal to 0, K equals to 3. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா 0,3 is the answer. புரியுதுங்களா? இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தான் இந்த காமன் வேல்யூஸ் இருக்கு. இது 0 greater than 0, இது ஃபுல்லா இருக்கு. ரெண்டுமே இது வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? சாரி தப்பா சொல்லிட்டோம்ல. K is greater than 3. அப்போ K is greater than 0, K is greater than 3. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் காமனா இருக்கிறது வந்து இந்த வேல்யூ தான். அப்போ 0 to 3, that is the answer. Please take down. Now next problem வந்து உங்க क्वेश्चन பேப்பர்ல சமீபத்துல இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்த சம்மோ இல்ல 1 இயர்க்கு முன்னாடி வந்த ஒரு சம் தான் நான் உங்களுக்கு போட போறேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் தட். ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப், இது உங்களுக்கு சிம்பிளா இருக்கணும்ன்றதுக்கு இதை போட்டு காமிச்சிட்டேன். அடுத்தது பாருங்க, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் the next one. Find the value of A. The next problem, find the value of A. Find the value of A for which the function, find the value of A for which the value of the function A plus 2x square, A plus 2x square minus 3ax square plus 9ax plus 1 equal to 0. Sorry, function f of x 1 போட்டுங்க, not equal to 0, decreases monotonically for all real x. Again I'll repeat the question. Find the value of A for which find the value of A for which the function A plus 2x square minus 3ax plus 9ax plus 1 decreases monotonically for real x. ஒன்னு வாட்டி increases கொடுத்தா இங்க decreases, வேற ஒண்ணுமே இல்ல. சொல்லுங்கம்மா சார். வீடியோ திரும்பியும் தெரியல சார்.
Now it's okay. Is it clear now? The video is clear? Yes, sir. Right. Okay, ma. Sorry, very poor network here. Sorry for that. The last 2 days of the Leave it, of course. If f of x is equals to a plus 2x square minus 3ax square plus 9ax plus 1. This is the function given. And the condition given here is they are decreases monotonically. So அப்போ ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் டிக்ரீசிங் தான். மோனோட்டானிக்னு சொன்னா அது ஒன்லி டிக்ரீசிங் தான். ரெண்டுமே வர வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால தான் they are insisting that monotonically for all x. For all x, this is decreasing. So what is the condition? Your f dash of x is decreasing means less than 0. Now we differentiation 2 into a plus 2 into x minus 6. Yeah, f of x is equals to a plus 2 into x Cube, sir. x cube, sorry, not square varada, x cube, which is equals to 3x square minus 6ax plus 9a, differentiation of 1 equal to 0. Since it is a f dash of x, it is a decreasing function. This is less than. This is of the form ax square plus bx plus c is less than 0. So therefore, we have to say the discriminant b square minus 4ac less than or equal to 0. Always a greater than 0. Whether it is less than the quadratic equation, the a என்ற value எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவ்ல தான் வரணும், நெகட்டிவ்ல வரக்கூடாது. Greater than 0. Here the a is called what? 3 into a plus 2. It is greater than 0. ஒரு part. அப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா a plus 2 is greater than 0, or we can write this as நல்லா கவனிச்சீங்க இந்த இடத்துல a plus 2 is greater than sorry, போனாட்டி இன்க்ரீசிங் வந்துச்சு இல்லையா, அதனால தான் greater than 0. இது வந்து டிகிரீசிங்னால a is less than 0 மாத்தி போட்டேன். இது டிகிரீசஸ் இல்லையா, therefore less than 0. போனாட்டி வந்து டிகிரீசிங்கிறதுனால greater than 0, greater than or equal to 0 discriminant. இங்க less than 0 and b square minus 4ac is also less than or equal to 0. Now your b square minus 4ac, b is equal to 6a minus 6a the whole square minus 4 into a, 3 into a plus 2 into c, which is equals to 9a less than or equal to 0. 6a square, that is called 36a square. Yeah. So we can get, so we'll get b square minus 4ac, we'll get minus 6a square becomes minus 636a square. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 into minus 30 12 Plus 36. 36. plus 36a square minus 4 3s are 12 இல்லையா, 12 into 9 அதேதான் 108 minus 108 into a plus 2, a square, right? A square plus 2a is less than or equal to 0, isn't it? So we have 36a square minus 108 a square minus 2 into 2, 216a is less than or equal to 0. We'll get 36 okay. So we have 36a square minus 108a square minus 216. இது எல்லாமே 6ல டிவைட் ஆகும். 36ல டிவைட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். 36ல டிவைட் ஆனா a square minus 3a square and then 36ல it will go எத்தனை டைம்ஸ் வரும்? 216 divided by 36. 6 இல்லையா, minus 6 equal to 0. Okay, when we add any two numbers, minus 3 multiplying 6a. 6a, right? 6a. Sir, can you Yeah. explain second step, sir? இதுவாப்பா? Yes, sir. In the step, right. இது வந்து using the formula b square minus 4ac is less than or equal to 0. Your b is, இங்க பாருங்க, a என்றது 3 into a plus 2. Your b is minus 6a and your c is equal to 9a. Minus b square minus 6a the whole square minus 4 into 3 times of a plus 2 into 9a. So when we multiplying, just we are simplifying that, we'll get 36a square minus 4 3s are 12, 12 9s are 108,
into a square multiplying into a square into 2a. So when we multiplying minus 108 a square minus 216a. So therefore we have 36a square minus 108 a square. Yeah. But 36a la 108 pochina, we have 72. We have minus 72 then. Minus 72 a square minus நான் முன்னாடி கூட சொன்ன முன்னாடி நீங்க அதுல டைரக்டா போடணும் minus 72 a square minus 216a is less than or equal to 0. Minus 72 a square or less than or equal to 0. இப்போ இதெல்லாமே பாருங்க will get 72 ல டிவைட் ஆகும் இல்ல minus 72 you can take common. Minus 72 ல டிவைட் ஆகும் அப்ப வெறும் 72 minus 72 is taken common. We'll have a square plus 3a. கரெக்டா a square plus plus 3a. a கூட நம்ம காமனா எடுத்துடலாம். a கூட காமனா எடுத்தா a plus 3 is less than or equal to 0. இப்போ இந்த 72 ல டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வெச்சீங்களேன் minus a into a plus 3 is less than or equal to 0. வெறும் இந்த 72 ல மட்டும் டிவைட் பண்றேன் 72 அந்த சைடு பண்ணா 0 ஆயிடும். இந்த மைனஸ் இருக்கு ஏன்னா less than or equal to வரும்போது இந்த மைனஸ் சிம்பிள் மாறும்போது இந்த ஈக்குவாலிட்டியும் மாறும். இந்த மைனஸை மாற்றும் பொழுது a into a plus 3 is greater than or equal to 0. பாருங்க minus a into therefore எப்படின்னு நினைச்சோம் minus 5a is less than or equal to 0னா இத 5a போடணும் வச்சுங்க this becomes greater than or equal to 0. That is the rule. சிம்பிள் வந்து மாற்றும் பொழுது உன்னுடைய ஈக்குவாலிட்டியும் மாறும். Always remember this negative to positive na இது மாறிடும். அப்ப அதே போல minus a of a into a plus 3 is less than or equal to 0. From this நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா we have less than or equal to 0 இல்லையா greater than or equal to 0. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்னு a greater than 0. இங்க a plus 3 greater than or equal to 0 இருக்கு இல்லையா நல்லா கவனிச்சீங்க. இப்ப a plus 3 is greater than or equal to 0. a plus 3 is greater than or equal to 0 இருக்கு. இப்போ இந்த கேசஸ் எப்படி போடலாம் a is less than or equal to இந்த 3 எப்படி கேப்போம்னா minus 3. You can write this as 3 minus a ன்னு சொல்லுவேன். a is எப்படி சிம்பிளா மாறும்போது less than or equal to minus 3. இப்போ இதுல இருந்து ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். a greater than or equal to 0, another value a less than or equal to minus 3. இன்னொன்னு வந்து 3 into a plus 2 is less than 0. இதை விட்டுட்டோம் அப்படியே பாதியிலே விட்டுட்டோமா சாரி. இப்போ a is less than minus 2. அப்ப how many intervals இருக்கு minus 2 0 minus 1. இப்போ இங்க தான் போட போறீங்க கதை இந்த வேவி இதுல மெத்தட்ல போட போறோம். we have 0 is there. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு வந்து என்ன இருக்கு minus 3 இங்க வரும். இன்னொன்னு வந்து minus 2. சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்னன்னா a greater than or equal to 0. a greater than or equal to 0 னா you can write the graphs is like this. அடுத்து இன்னொன்னு வந்து a is less than or equal to minus 3. less than or equal to minus 3 னா இங்க கேஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் 10th standard 11th standardலயே படிச்சிருப்பீங்க இத டைம் லைன் சொல்லுவோம் இது பேருக்கு டைம் லைன். அடுத்து பாருங்க less than minus 2 சார் a greater than or equal to minus 3 வராதா சார் greater than தான் சார் வரணும் 3k minus 3k. okay thank you greater than or equal to minus 3. அப்ப greater than or equal to minus 3 னா இதுக்கு முன்னாடி வரணும் இல்லையா? இப்போ இது வந்து minus 2 less than னா இந்த சைடு வரணும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் டேர்ம் எது பாத்தீங்கன்னா minus 2 இல்லையா? less than minus 2 க்கும் minus 3 க்கும் இதுவா இருக்கு. அப்ப the answer is minus 3, minus 2. So therefore your x lies in the interval minus 3. காமன் இன்டர்வல்ஸ் தான் எடுக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாம் போட்டிருப்போம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல கரெக்டா? the common intervals ஒருவேளை இந்த இடத்துல greater than ஆனா இது ஃபுல் ஆயிடும் less than minus 2. the answer is a lies between minus 3 and minus 2. that is the answer. காமன் இன்டர்வல்ஸ் எடுக்கணும். இந்த இடத்துல காமன் greater than 0ன்றது இது மட்டும் தான் இருக்கு. less than minus 2 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த 3யும் கிராஸ் ஆகுதா இல்லையா? 3யும் வந்திருக்கு. அப்ப அதனால minus 3, minus 2 is the answer. therefore your a belongs to minus 3, minus 2. please take down. அடுத்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம். the next one is most important problem in increasing degrees. இந்த மாதிரி சம்ஸை நீங்க trigonometry யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரிலாம் வரும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. பாருங்க இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சம்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு. பாருங்க போன வருஷம் 2021ல ஒரு கொஸ்டின் எப்படி போட்டேன்னா இன்வர்ஸ் trigonometry யூஸ் பண்ணி கேட்டுதான். பட் we know the what all the concepts in increasing and decreasing. unless or until you doesn't know the concept in inverse trigonometry question இந்த சம்ம போடவே முடியாது. போலாம் அடுத்த சம்க்கு. please take down the next one. let f of x is equals to the next problem. let f of x is equals to
that f of x is equals to x cos inverse of sine minus of modulus of x, sine modulus of x, where x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2, where x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2, then take down the options. பாருங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இல்லையா? அப்ப பாருங்க how important this one இல்லையா, which is equals to, take down the options. F dash of 0 is equals to pi by 2. Second option, f dash of x is not defined. F dash of x is not defined in minus pi by 2 comma 0. In minus pi by 2 comma 0. The next one, third option, f dash of x is increasing in minus pi by 2 comma 0, and f dash of x is decreasing. F dash of x is decreasing in 0 comma pi by 2. Fourth option, f dash of x is increasing in 0 comma pi by 2, and f dash of x is decreasing in minus pi by 2 comma 0. Okay, Sir, please listen. சொல்லுங்கப்பா. sir, board clear அல்ல sir. மறுபடியும் பிரச்சனை வந்துச்சா? இருங்க. Yes, sir. Okay, please. Again, come to the problem. Here it is given that your f of x is equal Sir, to it's still x blurry, cos- sir. Never still blurring. Yeah, now it's fine, sir. All right. So f of x is equals to x cos inverse of sine of modulus of minus of modulus of x, where x belongs to minus pi by 2, pi by 2. Then you have to, any one of the thing is the right answer. We have to choose which one is the perfect option for this, absolute option for this. Now let us consider your f of x is equals to x cos inverse of sine of minus x modulus of x. இங்க trigonometry, inverse trigonometry, where you third chapter or fourth chapter உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா inverse trigonometryல ஒரு கான்செப்ட் cos inverse of minus theta, cos inverse of minus x, cos inverse of minus x is equal to, you can write this as cos inverse of minus x as pi minus cos inverse of x. This is the formula. நீங்க அதே நார்மல் trigonometryல பாத்தீங்கன்னா cos minus theta is cos theta, but here cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse of x. அததான் யூஸ் பண்ண போறோம். Listen carefully. We have x cos inverse of, இதை எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பாருங்க. Sin minus theta, you can write this as minus sin theta. அப்போ your f of x is equals to x cos inverse of, you can write this as minus of sin modulus of x. இப்போ இந்த theta மாதிரி தான், இந்த x மாதிரி தான் இந்த இது இருக்கு, sin modulus of x. நல்லா கவனிக்கணும். Cos inverse of minus x is pi minus cos inverse of x. If you want to find out cos inverse of minus sin pi by x, you can write this as x into pi minus, right? So you can write this as x into pi minus cos inverse of, your x is nothing but sin of pi by modulus of x. Okay, so pi minus cos inverse of, flower bracket போட்டுங்க, sin of modulus of x. இப்போ instead of x, it was replaced by sin of modulus of x.
அப்ப எங்க x வருதோ அந்த இடத்துல sin modulus of x. இது வரையும் clear ஆயிடுச்சா? Any doubt? Only this formula cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse of x na I can write f of x is equals to x cos inverse of sin minus theta. We can write this as minus sin theta. Minus x இருக்க வேண்டிய இடத்துல minus sin modulus of x வந்துருச்சு. அப்ப அந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்றேன். x is as it is pi minus cos inverse of your x is nothing but what sin pi modulus of x. புரியுதா? அப்ப போட்டுட்டேன் cos inverse of. இப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா என்னன்னா sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. From this cos inverse of x can be written as pi by 2 minus sin inverse of x. Pi by 2 minus sin inverse of x. ரொம்ப நிதானமான ரொம்ப important problem which is equals to x into pi minus இதனுடைய வேல்யூ எப்படி தெரியுமா போலாம் pi by 2 minus of sin inverse of x. அப்ப sin inverse of x னா sin inverse of இங்க x க்கு பதிலா இருக்கு sin modulus of x. Sin inverse of sin modulus of x. ஒண்ணும் கிடையாது தம்பி, x க்கு பதிலா sin inverse of modulus of x வந்துருச்சு. sin of modulus of x வந்திருக்கு. இப்போ இந்த சைனோ இந்த sin inverse கேன்சல் ஆகும், வெறும் modulus of x தான் இருக்கும். அப்ப பாருங்க x into pi minus pi by 2 minus into minus இந்த sin inverse போச்சுன்னா x இல்லையா, minus of minus plus modulus of x plus modulus of x. இன்னும் further simplification x into pi minus pi by 2 which is equals to pi by 2 modulus of x. இதுதான் your f of x. Your f of x is equals to x into pi by 2 plus modulus of x. இதுதான் அதனுடைய வேல்யூ. சரிங்களா? அப்ப f of x கண்டுபிடிச்சாச்சு. மறுபடியும் இன்னொரு முறை சொல்றேன், இதுதான் விஷயமே தவிர மற்றது எல்லாம் கிளியரா போயிடும். இந்த ஸ்டெப் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கும். It is given that f of x is equals to cos inverse of sin minus of modulus of x. But according to inverse trigonometric function, cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse of x. அப்ப x க்கு பதிலா ரீப்ளேஸ் பண்ணது என்னது? sin of x modulus of x. அப்ப minus sin modulus of x cos inverse of minus x யும் இந்த ஃபார்முலாவையும் கம்பேர் பண்ற அதே தான் x க்கு பதிலா sin of modulus of x. இப்போ இங்க இருந்து cos inverse of x pi by 2 minus sin inverse of x. அப்ப pi by 2 minus sin inverse of x க்கு பதிலா sin of modulus of x. sin inverse cancel ஆயிடும். அப்ப simply modulus of x. Pi minus pi by 2 we can write this as pi by 2. அப்ப at last we have found out your f of x is equals to x into pi by 2 plus modulus of x. இப்போ இந்த f of x ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்க போறேன். ஏன்னு சொன்னா இங்க modulus of x இருக்கு. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு modulus of x is greater than 0, another one modulus of x is less than 0. Modulus of x greater than 0 வா இருந்தா இந்த modulus of x becomes plus x. Less than 0 வா இருந்தா that becomes minus x. அப்ப f of x ஃபங்க்ஷன் எப்படி போடலாம்னா you just rub this. I can write your f of x can be written as first one we have to take x into pi by 2 plus x. எப்போ when modulus of x is greater than or equal to your x is greater than or equal to 0. Second one x into pi by 2 modulus of becomes minus x when x is less than 0. This is the function. இப்போ இந்த f of x க்கு தான் we are going to find out at what limit it is increasing, at what limit decreasing, or f dash of 0 equals to pi by 2 f dash of 0 equal to pi by 2 வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இங்க equal to இதுதான் வரும். f of x போல pi by 2 போடுங்களேன். pi by 2 0 ஆகுமா? No. f dash of x is not defined. இல்ல, தப்பு, அதுவும் கிடையாது. இப்போ இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருக்கும். We are eliminated the first two options. f dash of 0 equal to pi by 2 வர வாய்ப்பே இல்ல. x க்கு பதிலா 0 போடுவோமா? இதான pi by 2. x க்கு பதிலா 0 போடுவோமா? 0 போட்டா அது சரி 0 போட்டா this becomes what? Whole thing becomes 0. அப்ப pi by 2 வராது. not defined னா infinity வரும். அதுவும் கிடையாது. minus pi by 2 தான் லிமிட். இப்போ not defined வரதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. அப்ப ரெண்டுமே எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ தேர்டா இல்ல ஃபோர்த்தான்னு இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம். இவனா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலயுமே f dash of x இருக்கு. ரெண்டுத்துலயுமே f dash of x. any doubt பா? any doubt? right. ரெண்டுத்துல என்னன்னு பண்ணனும்னா f dash of x தான் நமக்கு தேவை. f of x increasing decreasingனா find out பண்ணிடலாம் f dash of x. இப்போ பாருங்க f dash of x னா we have to differentiate that. x is constant இல்ல x variable. multiply பண்ணீங்களா this becomes pi by 2x plus x square. இதை differentiate பண்ணீங்கன்னா we'll get pi by 2x becomes simply pi by 2. x square becomes 2x when x is greater than or equal to 0. The second case when x is less than or equal to 0 சொல்லும்போது
அதே pi by 2 தான் இருக்கும். சேம் திங் minus x square becomes minus 2x when x is less than 0. இப்போ பாருங்க நல்லா கதையை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் greater than 0. x க்கு பதிலா எந்த வேல்யூ வேணா 0 போடுறேன். இங்க லிமிட்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல இருந்து எது வரைக்கும் கொடுத்திருக்கான்? minus pi by 2 to pi by 2. இத மூணு இன்டர்வலா படிக்கலாமா? minus pi by 2 plus pi by 2 நடுவுல 0. இந்த 0க்கு மேல pi by 2 எது போட்டாலும் பாசிட்டிவ்ல தான் வரும். 0 to pi by 2 உடைய வேல்யூ வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். எந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் it becomes positive. அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா f dash of x is greater than 0. f dash of x is greater than 0. அதே போல இங்க போட்டீங்கன்னா less than 0. 0 to minus pi by 2. அப்ப less than 0 னா 0 க்கு கீழே. அப்ப எல்லாமே நெகட்டிவ். அப்ப f dash of x is less than 0. அப்ப இங்க இருந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்ல f dash of x is greater than 0. இந்த பாயிண்ட்ல less than, அப்ப greater than 0 னா 0 to pi by 2. less than 0 னா minus pi by 2 to 0. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க 0, pi by 2 ல we have f dash of x is increasing. minus pi by 2, 0 ல f of x is less than 0, f of x is decreasing. எனக்கு அப்படி கொடுக்கல. f dash of x க்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ once again we have to differentiate, which means that f double dash of x, pi by 2 is constant, differentiating 2x will get 2 when x is greater than 0. pi by 2 is constant, minus 2x will get minus 2 is less than 0. பாருங்க நேராவே சொல்லலாம், இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ். அப்ப therefore என்ன சொல்லலாம்னா f dash of x greater than 0, f double dash of x is less than 0. At what point greater than 0 means 0, pi by 2. Therefore f of f double dash of x is increasing in the interval 0, pi by 2. f dash of x, not f double dash of x. ஏன்னா f of x ன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ல பார்க்கணும். f dash of x னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் பண்ணனும். அப்ப செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் greater than 0 னா தான் f dash of x is increasing. f double dash of x is less than 0 னா தான் f dash of x is decreasing. அப்ப therefore f dash of decreasing in the interval minus pi by 2, 0. Therefore option 4 is the right answer. Please take down. Any doubt in this? Quick. No doubt, sir. Right, one more problem we'll do. சார் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் சார் கொஞ்சம் புரியல. எந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் பா? எந்த இடத்துல? எங்கம்மா டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் நம்ம பண்ணிக்கிறீங்க? சிம்பிளிஃபை அந்த sin இன்வர்ஸ் ஆஃப் x cos இன்வர்ஸ் ஆஃப் x. அது ரொம்ப சிம்பிள் தம்பி. வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் இந்த f of x இருக்குல்ல, f of x அதான் சார் இந்த f of x இருக்குல்ல, அது இல்ல சார், அதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு சார், அழைச்சிட்டீங்க சார். பாருங்க f of x is equals to x cos inverse of sin of minus of modulus of x இல்லையா? தயவு செய்து ஒருவேளை யாருக்கு இந்த இது அப்படியே இருக்கட்டும், நான் இதெல்லாம் ரப் பண்ணிடுறேன், கவனிங்க. இந்த இது அப்படியே இருக்கட்டும், f dash of x, f double dash of x எல்லாம் இருக்கட்டும். இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சா தம்பி? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? எஸ் சார், ஆதிஸ்வரன். ஆதிஸ்வரன், கவனிங்க தம்பி. ஆதிஸ்வரன். x is equal to x. ஆதிஸ்வரனா? பரவாயில்ல, மத்தவங்க தயவு செய்து ஆதிஸ்வரன் ரெப்ரசன்டேட்டிவா உங்களுக்கு இருக்கிறாரு. நிறைய பேருக்கு இது டவுட் வரும், ஏன்னா இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இதுல மட்டும் கவனிங்க, சைன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டா. therefore I can write f of x is equals to x into cos inverse of minus of sin modulus of x. இப்போ இதை பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா cos inverse of minus theta. அப்போ cos inverse of minus theta அப்படின்னு சொல்லும்போது we can write this as minus pi minus cos inverse of theta. This is the formula. Cos inverse of minus theta எப்படி சொல்லலாம்? pi minus cos inverse of theta. அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம். x into cos inverse of அப்படின்றத pi minus cos inverse of minus thetaன்றது plus theta ஆயிடும். minus theta என்ன இருக்கீங்க? sin modulus of x. அப்ப அது என்ன பண்ணலாம்? plus modulus of sin modulus of x. சரிங்களா? sin modulus of x. இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சுங்களா? இப்போ மறுபடியும் cos inverse of x எப்படி போடலாம்னா pi by 2 minus sin inverse of x. இந்த x க்கு பதிலா தான் தம்பி sin modulus of x. அப்ப எப்படி போடலாம்னா x into pi minus இந்த cos inverse of x க்கு பதிலா pi by 2 minus sin inverse of. யூசுவலி x இருந்தா x ன்னு போடுவோம். இங்க x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? sin modulus of x. சரிங்களா? இப்போ இந்த சைனும் sin இன்வர்ஸும் எவ்ரிதிங் எது மாறி இருந்தாலும் சரி sin of sin inverse, sin inverse of sin inverse ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும். we'll get x into
pi minus pi by 2 minus of இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிட்டா வெறும் x தான். இப்ப பாருங்க இதை செப்பரேட் பண்றேன். pi minus pi by 2 becomes pi by 2 minus of minus plus x. இதை தான் எடுத்து வந்து இங்க போட்டுருங்க. இது மாடுலஸ் ஆஃப் x, சாரி இது மாடுலஸ் ஆஃப் x. இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் x னால தான் ரெண்டு வேல்யூ greater than or equal to 0, less than, because absolute value when greater than or equal to 0 your modulus of x is x, less than 0 your modulus of x is minus x. அத தான் இங்க போட்டுருங்க. Yes, sir. ஆதி நம்ம Yes, sir, put சொன்னீங்க. this. ஆதி okay, ஓகேவா? Any doubt? Yes. No, sir. No, sir. No doubt. Okay, thank you. So with Thank this you, sir. will right, we'll move on to the next problem. இதோட கிளாஸ் ஸ்டாப் பண்ணலாம். The last problem of today's class. Please listen. Girls, உங்களுக்குலாம் புரியுதாமா இந்த சம்? ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிச்சா girls? All the girls, please. Right. Okay, next problem. Quick, take down quickly. Let f of x is equals to log of sin x plus cos x. Log of sin x plus cos x. X belongs to minus pi by 4, comma 3 pi by 4, minus pi by 4 into 3 pi by 4. ஓகேங்களா? minus 45 degree and plus 130 degree. அதான் அர்த்தம். f of x is strictly increasing in the interval. F of x is strictly increasing in the interval minus pi by 4, comma pi by 4, 0, comma 3 pi by 8, pi by 4, comma pi by 2, third option, and the fourth option is pi by 2, comma 3 pi by 4. Come on, please hurry up. Okay, it is given that f of x is strictly increasing. What is the meaning of strictly increasing? Definitely your f dash of x is kandipa greater than 0, equal to 0 varukadu. So now you find out f dash of x first of all, which is equals to log of 1 divided by sin x plus cos x. And then you have to differentiate the sin x cos x. Sin x differentiation is cos x. Cos x differentiation is sin x minus sin x. Now we have your f dash of x is equals to cos x minus sin x divided by sin x. சொல்லுப்பா. blur ஆகுது sir. Yes, sir. It's clear? Okay, right. Okay, so பாருங்க f dash of x is equals to cos x minus sin x. Both numerator and denominator is divided by cos x. Then we have f dash of x divided by cos x divided by cos x becomes 1. Sin x divided by x becomes tan x. Whole thing divided by sin x by sin cos x is tan x. Cos x by cos x is 1. About 1 plus tan x. Your f dash of x is equals to 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. Okay, இது எப்படி தெரியுமா ஃபார்முலா? இதனுடைய ஃபார்முலா என்னன்னா tan pi by 4 minus x. இது எப்படி தெரியுமா போடுவோம்? tan 1 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து tan pi by 4 னு போடுவோம். அதே போல tan pi by 4 into tan x, சரிங்களா, divided by tan pi by 4 plus tan pi by 4 into tan x. இதை 1 மட்டும் போட்டா கூட போதும். 1 plus tan pi by 4 into tan x. இது எப்படி தெரியுமா? tan a minus ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, 1 minus tan a tan b divided by, அப்ப நீங்க 1 minus அந்த ஃபார்முலால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். What is tan a minus tan b formula? Tan a minus tan b divided by 1 minus tan a tan b. So you can write this as tan of pi by 4 minus x. நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க, will get the great result. அப்ப f dash of x will get this as tan pi by 4 minus x. What is the condition pa? F dash of x is greater than 0 இல்லையா, because அப்பதான் நான் என்ன சொல்ல முடியும், it is strictly decreasing. Your f dash of x is greater than 0. நம்ம f dash of x கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். What is f dash of x?
tan pi by 4 minus x is greater than 0. Tan pi by 4 x is greater than 0. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ greater than 0 இருக்குன்னா தீட்டா எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தாகணும் கண்டிப்பா. இப்ப tan x வந்து greater than 0 வரனா x is lies between எங்க 0, pi by 2. அப்ப இதை எப்படி போடலாம்னா 0 less than okay pi by 4 minus x less than 0. Is it right? பாருங்க இதுக்கு பாருங்க first quadrant all positive. Tan pi by 4 x greater than 0 means I can write the limit as 0 less than pi by 4 minus x less than 0. இப்போ next என்ன பண்றேன்? pi by 4 ல எல்லாத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். minus pi by 4 less than minus x less than Sir, pi by 2. sir pi by 2. So pi by 2 minus pi by 4 which is equals to pi by 4. இப்போ எல்லாத்துலயும் நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குல்ல, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நெகட்டிவ் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது உன்னுடைய ஈக்குவாலிட்டியும் மாறும். அப்போ pi by 4 is greater than x is greater than pi by 4 minus pi by 4. Sorry, pi by 4 minus pi by 4. அப்போ என்ன அர்த்தம்? x is less than pi by 4 greater than minus pi by 4. Our x is belongs to minus pi by 4 plus pi by 4. This is the meaning of that. x வந்து minus pi by 4 ஓட சின்னதா இருக்கு, pi by 4 ஓட கிரேட்டா இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா minus pi by 4 sorry closed bracket கிடையாது, open interval minus pi by 4 pi by 4. அப்போ first option is the best option. Please take down. Any doubt in this Sir, problem? f dash of x in step ன்னு சொல்லுங்க சார். மறுபடியும் சொல்றேன்பா. f of x equal to log of sin x plus cos x. Differentiation log x means 1 by x, 1 divided by sin x plus cos x. Function of function rule. Sin x plus cos x differentiation cos x minus sin x. Now we have f dash of x is equals to cos x minus sin x plus cos x. Both numerator and denominator என்ன பண்ற cos x ல ஏன் கேட்டிங்கன்னா it will get in terms of 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. We are very familiar in this. இந்த 1 minus tan x divided by 1 plus tan x அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து tan pi by 4 minus x. இதே மாறி இருந்துச்சு வச்சுங்க tan x minus 1 ஆல் tan x minus pi by 4 மாறிடும். இங்க first 1 வந்ததுனால tan pi by 4 minus x. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ greater than 0 because கொஸ்டின்ல கொடுத்தனா it is strictly increasing. f dash of x is greater than 0. tan pi by 4 minus x is greater than 0. அப்ப tan greater than 0 na definitely it lies in the first quadrant 0 to pi by 2. Therefore we can write this as 0 less than pi by 4 minus x less than pi by 2. So throughout எல்லாத்துலயும் pi by 4 ல இது பண்றேன் சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். minus pi by 4 இது கேன்சல் ஆயிடும். pi by 2 minus pi by 4. இந்த நெகட்டிவ் சிம்பலை மாத்தும் பொழுது உன்னுடைய இன்இக்வாலிட்டிஸும் மாற ஆரம்பிச்சிடும். pi by 4 greater than x is greater than minus pi by 4. Therefore the interval is minus pi by 4 pi by 4. Please take down. Okay, if you have any doubt you can clarify with me tomorrow. Okay, so tomorrow Sunday you'll be having class. Holiday லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். Daily we have a max class. Okay va? So please keep touch with me. Next tomorrow we are going to start the maxima and minima. That ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். maxima and minima. இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம இங்க 2 derivatives தான், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வரைக்கும் தான் நம்ம பார்ப்போம். வேறஸ் என்னுடைய இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போகும்போது தேர்ட் டெரிவேட்டிவ்ல எப்படி மேக்ஸிமா மினிமா கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது. ஸோ அதனால மேக்ஸிமா மினிமா +2 ஓட முடியறது இல்ல, இந்த என்ட்ரன்ஸோட முடியறது இல்ல. இட் வில் கண்டினியூ ஈவன் இன் யுவர் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் தட். Next class, I mean tomorrow, I'm going to start the maxima and minima. With this, we'll stop. Good night. Any doubts? I've given my number, right? So you just contact me through that number. And tomorrow, if you have any doubts, you can ask me, right? With this, we'll stop. Close panilama. Already we have passed 10 minutes. With this, we'll stop. Thank you, sir. We'll continue tomorrow. God bless you. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.